সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি খুব ইন্টারেস্টিং টপিকের উপর আলাপ ডিসকাস করতেছিলেন। সেটা হচ্ছে ইউকেস নিউ এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্সেস অফ কর্পোরেট ক্রিমিনাল লাইবিলিটি। এই সেগমেন্টে উনি রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট যেগুলো হয়েছে এক্সট্রাডিশনের উপরেও ওগুলো উনি কাভার করবেন এই সেগমেন্টের মধ্যে। আমাদের সময় আছে, বেশিক্ষণ নাই, ওই সময়ের মধ্যে উনি কাভার করার চেষ্টা করবেন। আমি ড্রাগস অফেন্সের উপর বলছিলাম। আই উইল জাস্ট ব্রিফলি টক অ্যাবাউট দ্য ড্রাগস অফেন্স। Undercover officers might pretend to be a person buying drugs to prove that someone is selling drugs. যে আন্ডারকভার অফিসাররা আছে যারা আপনার বুঝতে পারে যে কারা কোন জায়গায় ড্রাগ সেল হচ্ছে, তারা সেখানে আন্ডারকভার অফিসাররা যায় এবং সেখানে মানে গিয়ে তারা ড্রাগস কেনার জন্য প্রশ্নগুলো করে এবং তারা ওইগুলো এভিডেন্স হিসাবে তখন ইউজ হয়। The undercover officer will usually have a hidden camera or microphone on them and the deal will be recorded. যে তারা যে কথাগুলো হচ্ছে ওগুলো তারা রেকর্ড করবে। আর কি কি এভিডেন্স আপনার পুলিশ ইউজ করতে পারে কোর্টের মধ্যে? মোবাইল ফোন এভিডেন্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সবাই জানা আছে কেউকে অ্যারেস্ট করলে পুলিশ কিন্তু এখন মোবাইল নিয়ে যায় ঘর থেকে, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, আইপ্যাড, যা যা ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে নিয়ে যায়, কারণ ওগুলো তখন তারা অ্যানালাইজ করে, ডাউনলোড করে এবং ওখান থেকে আরও এভিডেন্স তারা গ্যাদার করার জন্য চেষ্টা করে কেসের জন্য। The police might look at telephone or computer evidence to provide that a person has the intention to supply drugs or has actually sold them. তারা দেখবে আপনার পুলিশ কম্পিউটার নিয়ে যাবে, মোবাইল ফোন নিয়ে যাবে এবং এভিডেন্স গ্যাদার করার চেষ্টা করবে টু প্রুভ করার জন্য যে সাপ্লাই অফ ড্রাগস হ্যাপেন্ড। It is possible to access deleted messages and the police may even download photos saved on the phones to see if there is any evidence of drug supply. ডিলিটেড মেসেজও কিন্তু এখন কিন্তু রিট্রিভ করতে পারে এবং তারা বিভিন্ন ফটো টটো যেগুলো আছে মোবাইলের মধ্যে ওগুলো তারা ডাউনলোড করবে, ওগুলো তারা সবগুলো বের করবে। They know about codes the police that people use when discussing drugs and might get an expert to translate any messages. পুলিশ জানে যারা ড্রাগস সেল করে, সাপ্লাই করে, তারা বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সাইন ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করে, ওগুলো তারা এক্সপার্টের কাছে পাঠাবে ট্রান্সলেট করার জন্য। তার মানে এভিডেন্স খুঁজবে যে ড্রাগস সাপ্লাইয়ের জন্য কী এভিডেন্স আছে সেটা। তাদের জানা আছে কোন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজগুলো তারা ড্রাগ সেলাররা, সাপ্লায়াররা ইউজ করে এবং এক্সপার্টরা এগুলো ট্রান্সলেট করবে এবং বের করবে। The police can look at telephone records of calls and texts made and received and also look at the location they were made. পুলিশ কিন্তু আপনার টেলিফোনের রেকর্ড দেখবে, কতগুলো টেলিফোন কল করা হয়েছে, কোথায় করা হয়েছে এবং কতগুলো টেক্সট মেসেজ পাঠানো হয়েছে, কোত্থেকে টেক্সট মেসেজগুলো আসছে, কার কাছে টেক্সট মেসেজগুলো পাঠানো হয়েছে, এগুলো তারা সবগুলো আপনার অ্যানালাইজ করবে। তাছাড়া তারা লোকেশন, কোন লোকেশানে কোনটা ইউজ করেছে, ডিভাইসগুলো তারা এখন অ্যানালাইজ করলে এগুলো সব বের করতে পারে। দিস ইজ নন অ্যাজ সেল সাইট অ্যানালাইসিস। এটাকে তারা পুলিশ সেল সাইট অ্যানালাইসিস বলে। ওখানে মোবাইল ফোন থেকে ইনফরমেশানগুলো মানে আপনার মেসেজগুলো, টেলিফোন কলের রেকর্ডগুলো সবগুলো তারা অ্যানালাইজ করবে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ হ্যাভ across London using your mobile phone, you travel across London using your mobile phone, the police could track your general location if they check to your network provider. তারা আপনার জেনারেল লোকেশন, কোন জায়গায় আপনি আছেন, লন্ডনের কোন কোন জায়গায় আপনি ট্রাভেল করতেছেন, সেগুলো তারা
এখন বের করতে পারে তারা যদি মোবাইল ফোন প্রোভাইডারদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তারা এগুলো নেটওয়ার্ক প্রোভাইডারের সাথে যোগাযোগ করলে ওগুলোও তারা এখন বের করতে পারে। This sort of evidence is often used in cases where the police believe there are lots of people working together in a conspiracy to sell drugs because it can show a relationship between them. যেখানে তারা কনস্পিরেসি ড্রাগ সেলিং এর জন্য সাপ্লাইয়ের জন্য তারা সাসপেক্ট করে কনস্পিরেসির জন্য অনেকগুলো লোক ইনভলভ আছে এই অফেন্সের মধ্যে, তখন তারা এই স্টেপগুলো পুলিশ নেবে। আই উইল গো ব্যাক টু মাই কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি দীর্ঘ 30 বছরেরও মোর এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি। অনেক বছর ধরে উনি ক্রিমিনাল লয়ের উপরে অনেক ল্যান্ডমার্ক কেস করেছেন। উনি ড্রাগস অফেন্সের উপরে উনি ফ্রড, মানি লন্ডারিং, সিরিয়াস অর্গানাইজড ক্রাইম প্রসিকিউশন করেছেন, ডিফেন্ড করেছেন এবং উনি বিভিন্ন দেশে শুধু ইউকেতে না ক্রিমিনাল লয়ের উপর লেকচার দিয়ে থাকেন। আজকে যে টপিকের উপর উনি বলছেন এটা নিউ টপিক, যেটা নতুন লেজিসলেশন আসছে, ইউকেস নিউ এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্সেস অফ ক্রিমিনাল কর্পোরেট ক্রিমিনাল লাইবিলিটি, ওটার উপর উনি বলছেন এবং এইটার উপরে উনি আরও ডেভেলপমেন্ট কী কী হয়েছে ওগুলোর উপর বলবেন। I will pass to my colleague David Walbank QC now. Thank you very much indeed, Shafiul. Well, you've asked me to pick out perhaps some interesting cases, some interesting developments in the last year or two in relation to business crime. The trouble is there's too much material. Funnily enough, I recently had to put together a list of important cases decided in the last 12 months, and I think my list came to over 150 reported decisions. So I think what I'll do, if I may, is just pick out one subtopic, which is, I think, fairly interesting, and that's to do with the question of extradition and mutual assistance. Mutual assistance is governments cooperating with each other in the provision of evidence. And it's right to say that intergovernmental requests for the extradition of individuals so that the individuals can be prosecuted in the so-called requesting state, and intergovernmental requests for mutual assistance, as I say, the exchange of evidence between different states, have in recent years been a rich source of case law, and the last 12 months has been no exception. We haven't seen any let up at all in the number of cases being decided in these two linked areas. I'm going to refer to a number of cases just in the time that I've got left. The first of them is a case called Love and the US, and it relates to what has been one of the most controversial issues in extradition law in recent years. That is to say, the increasingly long reach of the jurisdiction of the United States. And in this case of Love and the US, reported in 2018, our administrative court at long last upheld what is called a forum bar. Again, I don't want to get too technical, but essentially it's a concept that is brought in to try to deal with cases in which the long reach of a foreign government can be legitimately challenged. And Love and the US, the first of the cases I referred to, was a case in which the so-called forum bar was upheld by the administrative court, and ultimately they refused to extradite to the United States the person, the individual whose extradition was sought by the United States authorities. Another case on the same subject was Scott and the USA. That's another example of the English courts fending off, if you like, an extradition request received from the United States authorities. That was a request relating to somebody who was alleged to have been involved in insider dealing. He was a United Kingdom citizen. The Serious Fraud Office, the SFO in this country, had already found and made a finding that there was insufficient evidence of a realistic prospect
of conviction. There was insufficient evidence to say that there was a realistic prospect in this country of convicting the individual in question of insider dealing. Now, although the UK court in that case found that it wasn't a forum bar, they tried an alternative route and fended off the request in a different way by saying that it was simply not in the interests of justice for that individual to be extradited to the United States. So two cases immediately where the United Kingdom courts fairly boldly were fending off extradition requests by the United States. It's not all one-way traffic. Again, if I just take 1 minute here. Yeah. Darshak, extradition, very important. You need to know the law to fight the case. United States of America, European Union, তারা যে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট এবং তারা যে এক্সট্রাডিশনের যে প্রসিডিংগুলো তারা রিকোয়েস্ট করে, এগুলো কিন্তু অনেক সময় আমরা কোর্টে কিন্তু কেস উইন করি যদি আপনার প্রপার ব্যারিস্টার, প্রপার সলিসিটার, এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটার যদি আপনি এনগেজ করেন। এগুলো ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি যে কেসগুলোর কথা বলছেন, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তারা এক্সট্রাডাইট করার জন্য তারা রিকোয়েস্ট করছে, কিন্তু আমরা ইউকে কোর্টের মধ্যে এগুলা আপনার we have win the case. You know, they have not been extradited exactly. to America. And Shafiul, you're quite right also to mention extradition to Europe. I'll come on to that in just a moment. Just dealing with the United States for a second, which is probably the hottest topic. People think European Union, United States of America, if they ask for extradition, it will go automatically. Not necessarily. Not necessarily. There are bases on which you can oppose the extradition. You won't always succeed, but it's often going to be worth fighting it. I've referred to two cases where the individual was not extradited. Yeah, just one. It's very important, the right legal team. Very important. You in any criminal proceedings, first thing you have to do is to select your correct legal team. যে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর যে আপনি ইনস্ট্রাকশন করবেন, তাকে প্রথম দায়িত্ব হবে একজন এক্সপার্ট ব্যারিস্টার কিউসিকে সিলেক্ট করা, এবং ওই এক্সপেরিয়েন্স যার আছে যে স্পেশালিস্ট এরিয়ার মধ্যে, ওই পার্টিকুলার এরিয়ার মধ্যে, তাদেরকে আপনার এনগেজ করবে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর। সুতরাং ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সট্রাডিশন কেস, মানে এক্সট্রাডিশনের জন্য কোনো যদি প্রসিডিং শুরু হয়, এটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা সবসময় একজন এক্সপার্ট এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর এনগেজ করবেন, যাদের অ্যাক্সেস থাকবে এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টারের কাছে। Thank you. So Shafiul, let me give an example, if I may, of a case where it didn't end well, I'm afraid, for the individual, and he was extradited to the United States. So it shows that there is a line. Sometimes you're going to fall on the right side of it, sometimes you're not, of course, depending on how you make the arguments. But this was a case called Ejiniere in the United States. The individual concerned was a Nigerian national, but he had a right to remain in the United Kingdom. His extradition was requested by the United States government on 12 counts of fraud. And although all, or at least a substantial measure of the relevant criminal activity had taken place within the United Kingdom, given that the effect of the criminality, the harm felt as a result of the criminality was exclusively in the United States, and given that there was, according to the court, very obviously an interest that the offences be prosecuted in the United States, the English court in that case did allow the extradition of Mr. Ejiniere to the United States. So despite what many thought would be the opening of the floodgates in favour of individuals following the decisions of the Divisional Court in Scott in the USA and Love in the USA, this case of Ejiniere really reminds practitioners of the need to marshal the facts properly before you go to court in order to oppose that extradition request, and to mount a really robust challenge under the forum bar in order to defeat the extradition request. And another example, if you like, of that where it didn't end well for the individual concerned was a case called Clayton and the United States. That was another illustration of the United States seeking extradition. The requested person, the person whose return they sought, was charged with conspiracy to defraud in what's called a boiler room fraud.
and it was found there that the interests of justice test was met. The conduct hadn't been in the United States, but the shares which were the subject of the boiler room fraud were US shares. The actions again had an effect in the United Kingdom. There were co-defendants that were awaiting trial in the United States, and ultimately the result of that case was that the individual, Mr. Clayton, was ultimately extradited to the United States. And I could give many more examples of cases going either way. I suspect we're probably But out in of the time. end, we have to get the proper legal challenge. Absolutely. Any extradition case. Absolutely. It's always a question of getting a command of all the available facts, marshalling those facts, and presenting the best possible case you can to the court to fight the extradition. থ্যাংক ইউ দর্শক, আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে এক্সট্রাডিশন যে একদম অটোমেটিক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা থেকে রিকোয়েস্ট আসলে যে যাবে এরকম না, এটা প্রপারলি চ্যালেঞ্জ করতে হবে। দ্য প্রপার চ্যালেঞ্জ ক্যান বি ডান অনলি বাই এ লিগাল টিম, experienced solicitor and experienced barrister who has the experience in this type of extradition cases. আমরা আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের আপনার দর্শক, আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে নেক্সট সানডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা, এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রামটা দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much indeed, Shafiul. It's been a pleasure. Thank you.